Thierry Henry and Micah Richards on what would happen if Kylian Mbappe went to Arsenal. Micah Richards: Tite, I'm looking at the board, I'm looking at the team, and I'm telling you, there's one piece missing to make this unstoppable. Kylian Mbappe. He's the best in the world for me. Why haven't you picked up the phone, mate? He's your computer. You are the king of North London. Tell him to come home to the Emirates. Batangira bavuga ati Micah Richards bavuga bavuga ndetse no witwa Thierry bavuga bati byagenda gute Kylian Mbappe uko byabimeze Kylian Mbappe ari mu ikipe Arsenal. Tangira baganira byinshi bigiye bitandukanye. Micah Richards atangira abaza Thierry aravuga ati Titi ndebye ikipe ya Arsenal, ndebye uko imeze ubu, mbona hari ikintu kimwe gusa kibura kugira ngo ibe ikipe idatsindwa. Kylian Mbappe kuri nje ni umukinnyi mwiza ku isi. Kuki utaramuhamagara se kuri phone? Ni umufaransa nkawe, uri umwami wa London, mubwire aze ku kibuga Emirates. Uwo ni uwitwa Micah Richards abwira uwitwa Thierry Henry. Ni ikiganiro cyari kiryoshye cyane, turakomeza kugenda tugira gute tureba buri umwe amagambo yagiye avuga. Ukumusubiza Thierry yavuze ati Micah, do you think it's just one phone call? Like I just call him up and say, bonjour Kylian, come to London, the weather is great. Thierry yari yamusubije ati ariko Thierry ni umuhanga kabisa. Thierry yamubajije ati Micah, utekereza ko ari nkaho mpita mfata telefone nkamubwira ati bonjour Kylian, ngwino i London, hano ikirere ni cyiza. Thierry aramubwira gutya amubaza ati utekereza yuko nahita mfata telefone nkahamagara nkavuga ati waramutse Mbappe, ngwino hano i Londres, ikirere ni cyiza? Aramubaza. Micah Richards we mu kumusubiza yavuze ati abatipe bazi ikiganiro. Micah Richards yavuze ati but Thierry, imagine it, Gabriel Martinelli on the left, Odegaard sliding those killer passes, and Mbappe just whoosh gone head score 50. You know, it doesn't be perfect for the way Mikel plays. He's made for Arsenal. Uno witwa Micah Richards asubiramo uwitwa Thierry ari mbega abagabo we. Micah Richards aravuga ati ariko Thierry, tekereza uburyo byaba bimeze Gabriel Martinelli ku ruhande rw'ibumoso, Odegaard atanga imipira myiza cyane, hanyuma Mbappe akiruka abakinnyi b'inyuma bakamusiga, yatsinda ibitego 50. Uzi neza ko uburyo Mikel Arteta akina bwamubera bwiza cyane, yaremewe Arsenal. Ono witwa Micah Richards. Thierry umva uburyo nawe yagiye amusubiza. Thierry nawe ntabwo ajya aripfana, uramuzi nawe ni umugabo kabisa. Nawe utajya uripfana. Aravuga ati listen, I've said it before and I'll say it again. When you have a player of that caliber, you don't even talk about 15 in. His their feet, the way he moved between the lines, that devastating pace at Arsenal with the way we hold the ball now. It doesn't be coach for the defenders. Uyu mugabo witwa Kylian Mbappe amusubiramo aravuga ati ariko Mbappe buriya Micah Richards ndetse n'uwitwa uyu mugabo witwa Micah Richards ndetse na Thierry bo nyine bafite ikiganiro. Noneho uyu nguyu aramusubiza. Thierry aramubwira ati nyine ubwo tugerageje kubishyira mu Kinyarwanda, ariko aramubwira ati umva, narabivuze mbere kandi ndongera kubivuga, iyo ufite umukinnyi uri ku rwego rwa Mbappe nuvuga ngo ese azahuza n'ikipe, icyo ni ikibazo.
arangije aravuga ati ahubwo niwe ikipe ihuza nayo. Ubu buryo buhita butwereka Pep Guardiola avuga kuri Haaland bavuga ati kuzanya umukinnyi utajyanye n'imikinire yawe. Pep avuga ngo ahubwo twebwe tugomba kuzajyanisha n'imikinire ya Erling Haaland. Thierry nawe aravuga ati nagiye mbivuga kenshi, aravuga ati iyo ufite umukinnyi mwiza kuri uru rwego nka Mbappe nuvuga ngo ese azahuza n'ikipe, ahubwo ikipe ihuza nawe. Uburyo yiyambura hagati, uburyo yinyagambura hagati mu kibuga, umuvuduko afite muri Arsenal ifata umupira cyane nk'iyi, byaba ari akaga gakomeye ku badefanseri bahura n'uyu mugabo witwa Kylian, ubona uwitwa Thierry ari. Mika Richard we yamusubije ati none se urabyemera niwe mukinnyi wahindura byose? Ubona uwitwa Mika Richard abaza uwitwa Thierry Henry, aramubwira ati so you are agreeing he is the chosen one. Anako yamusubizaga nyine abaza Thierry Henry. Thierry aramusubiza ati I'm agreeing if you want to take that final step, if you want to dominate Europe, you need a player who can decide a match out of nothing, and Kylian he doesn't just decide match, Mika he decided season. Uyu mugabo aravuga ati Thierry aravuga ati yego ndabyemera, niba ushaka gutera intambwe ya nyuma, niba ushaka gutegeka cyangwa se kuyobora uburayi bwose, uba ukeneye umukinnyi ushobora kwihindurira umukino wenyine. Kandi Kylian ntiyahindura umukino gusa, ahubwo yahindura season yose. Aravuga ati Kylian Mbappe he is the best in the world for me. Ubona witwa Thierry Henry, sinzi niba no kumva icyo kintu. When you have a player of that caliber, you don't talk about 50 in his kumana yanjye. Thierry Henry ni umuhanga kabisa. Thierry aravuga ati I'm agreeing if you want to take that final step, if you want to dominate the Europe, you need a player who can decide a match out of nothing, and Kylian he doesn't just decide matches, Mika he decide the season. Aravuga ati ntabwo yahindura umukino gusa, ahubwo uyu mugabo yahindura na sezo yose. Bivuze iki ahangaha kuri Kylian Mbappe? Aba bagabo, uyu mugabo witwa Thierry Henry murabizi ko ari umufaransa, yahoze akinira Arsenal, ayidufasha gutwara igikombe cya shampiyona. Yaje kuva mu kipe Arsenal ajya mu kipe ya FC Barcelona, arongera ava muri Barcelona agaruka mu kipe Arsenal 2013 niba nibuka neza na kane. Muri iyo myaka ndatekereza ni umufaransa, kandi Kylian Mbappe ni umufaransa. Urebye Mbappe uburyo abayeho mu ikipe ya Real Madrid ntabwo bishimishije cyane. Umwiriyane abakinnyi bacitsemo ibice, usanga bamwe ba Judy bande bose ba Arnold bari ku ruhande rwa Vini, ugasanga abandi bari ku ruhande rwa Mbappe, ba Kamavinga b'Abafaransa, ba Tchouaméni n'abandi bagiye batandukanye, ba Rudiger, ba basore nyine n'ubundi bafitemo akantu k'ubwirabura cyangwa se kabirabura, bari ku ruhande rwa Kylian Mbappe. Hajya havurwa ibihuha byinshi ko Mbappe yaza mu ikipe Arsenal, yewe na Mbappe atarajya mu ikipe ya Paris Saint-Germain, yabanje kwifuzwa n'umutoza Arsene Wenger ko yamuzana muri Arsenal. Icyo gihe byaje kwaga Arsenal ihita izana Alexander Lacazette, iyo sezo murayibuka za 2017. Arsenal yashakaga ubundi gusinyisha Mbappe imukura muri AS Monaco, birangira Arsenal ahubwo Mbappe byanze yinjira muri Paris Saint-Germain. Arsenal aravuga ati ntabwo twabura byose kuri Mbappe, reka tuzane witwa Alexander Lacazette tumukure mu ikipe Olympique de Lyon. Rero birangira ataje. No kuva rero mu ikipe ya Paris Saint-Germain bagiye bavuga yuko ngo yaza mu ikipe Arsenal, ariko yari amaze kumvikana ikipe ya Real, aza kuyijyaho ku buntu, ariko amafaranga yose bagombaga kumugura bayishyuye witwa Kylian Mbappe. Ubu rero tuvugana amakuru menshi, ibihuha byinshi, sinatinya kuvuga ko ari ibihuha kuko ikintu kitaraba kiba ari igihuha. Ibihuha byinshi bino kugenda bitangazwa yuko Kylian Mbappe birashoboka yuko hari link zimwerekeza mu kipe ya Arsenal, hari amagambo amwerekeza mu kipe ya Arsenal. Niba Thierry Henry bakora ikiganiro nk'iki byanga byakunda,
Kylian Mbappe agomba kukireba. Agomba kuba yagikurikiye, agomba kuba yari afite televiziyo arimo kukireba, agomba kuba yakurikiye ikiganiro witwa Mika Richard yagiranye na Thierry Henry. Bagomba kuba reka mubwize ukuri, buri mukinnyi wese w'umufaransa akora azi Thierry Henry, yewe aba anashaka no kuzakora ibintu by'ibitangaza nk'ibyo Thierry Henry yakoze. Ariko nyine yakoze ikiganiro byanga byakunda, buri mufaransa wese aba yifuza kureba ngo Thierry Henry yatangaje ibiki ku binyamakuru, yavuze ibiki, yatangaje ibiki, ko ari umufaransa mwene wacu. Ikiganiro byanga byakunda Mbappe aba yakibonye, kuri wo mu mutima we atekereza iki. So Thierry Henry aravuga ati abwira Mika Richard, aramubwira ati nubwo urimo kumbwira ngo nazamuhamagaye akaza i Londres, ngo kari njyewe nyine avuga yuko ngo Thierry Henry ari we mwami wa Londres, ngo kubera icyo adahamagara Kylian Mbappe ngo aze nawe abe nyine umukinnyi wa Arsenal, ngo ikirere cyaho kimeze neza. Thierry Henry yasubije Mika Richard aramubwira ati ariko utekereza yuko ari ugufata telefone gusa ukabwira Mbappe ati Mbappe waharamutse, vayo hano Londres, vayo Emirates, ikirere ni cyiza kimeze neza. Ariko nyine Thierry Henry aramusubiza, nyine bagenda bakora akantu kameze nk'akadibete ukuntu, ariko ubona yuko nyine cyari ikiganiro cyiza kabisa, cyari ikiganiro cyiza. Ariko mana Thierry Henry akantu kanje no kuvuga ngo Mika, do you think it's just one phone call, like I just call him up and say bonjour Kylian, come to London, the weather is great. Cyakoze reka babwize ukuri, buriya buri muntu wese aba afite inzozi. Bano bagabo bafite utuntu twinshi bagenda bavuga. Buriya wicaye nko kuri kanari ukajya kuri iki kiganiro cy'aba bagabo, apana nyine bya bintu byo ukaba ufite umwanya ukavuga utereka nicare kuri kanari muri iki biganiro, cyane ko ari Abafaransa akenshi ibiganiro byabo wakunda no kubisanga kuri Canal Plus. Noneho ubaye wumva nk'igifaransa nibwo waryoherwa n'ikiganiro cy'abavuga noneho rwa rurimi rwabo. Gusa ahangaha yari debate ya Thierry ndetse no witwa Mika Richard. Mika Richard muramuzi cyane, ni umugabo ukomeye cyane hariya mu mupira w'amaguru. Ubundi uyu mugabo ngo ni Mika Richard, ubundi amazina yose yitwa Mika Lincoln Richard. Ni umwongereza, akaba ari n'umupunditi, akaba yahoze ari umukinnyi rero wabigize umwuga hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni umusore wakiniye ikipe ya Manchester City ndetse n'amakipe agiye atandukanye. Uyu mugabo rero yavutse mu 1988. Baka kanya tuvugana yasoje kariyeri akinye imikino 245. Uyu mugabo witwa Mika Richard afite aka kanya afite imyaka 37. Mu kwezi kwa gatandatu azuze imyaka 38. Uyu mwirabura witwa Mika Richard we n'uwitwa Thierry Henry ni abagabo kabisa, ni abagabo bakomeye cyane. Abagabo ndabemera buriya va kuri ba bandi ngo ba Paul Scholes ngo bakarekare. Buriya nkunda abantu bafite debate nk'izi ngizi, buriya ndabikunda cyane. Ntabwo ari nka bya bintu byacu bya hano mu Rwanda ugasanga radiyo runaka ije mu kiganiro cy'imikino ariko ugasanga batangiye kuzana ibintu by'itiko. Buriya birambabaza cyane. Abantu twakagombye kuba tureberaho, abantu twakagombye kuba twigiraho, abantu twakagombye kuba tuvuga tuti nanjye Sam ngomba kuzamera nka kanaka, ugasanga uwo muntu ari mu itiko kabisa. Ntabwo ari ibintu bisa neza. Bano batipe rero b'i Burayi bo ni abantu babigize umwuga, ntabwo ari business gusa, ahubwo ni abantu babigize umwuga kandi birabatunze. Nabonye ko uwitwa Keza Cedro ndetse n'uwitwa uyu muhungu ninde bakoranaga kuri SKFM basubiye, uyu witwa Ruberwa Arane Ruberwa basubiye. Cyane cyane Keza Cedro we yahoze akorera Radio TV10, Radio 10 yayisubiyeho, we yasubiye mu rugo. Ubona ko kabisa abantu benshi nagiye ngerageza kubibona ahantu byagiye bipostingwa kabisa, ubona ko bagenda bavuga bati kabisa ni karibu wasubiye mu rugo, atirekana na hariya hantu. Gusa njyewe sinjya mbikurikirana cyane. Abantu muraza kumbwira ubundi SKFM ni ikihe kibazo ifite ku kijyanye n'amaradiyo ari mu Rwanda, cyane cyane abantu bakorera kuri YouTube nibo babikurikirana cyane, ariko sinzi abantu bo kuri radiyo niba namwe mujya mubyumva. Ariko njya mbona cyane SKFM bayigarukaho cyane. Sinzi niba ari ukugira ngo itrendinge cyane, ariko sinzi kabisa hari ukuntu mbamo ibintu biba bitameze neza hano mu Rwanda.
abantu bakagombye kubureberaho. Harimo abasaza nka Kazungu Clever, ugasanga agiye kuri X apositinze ibintu ukavuga uti uyu musaza koko ko ariwo muntu n'ubundi nareberagaho utuntu twe kera akiri umunyamwuga, byagenze bite? Ariko kaba ari agaciyemo nyine, impamvu tuba twakomeje kuri ba Mika Richard na Thierry babisekera bakenjoyinga nyine. Buriya ntabwo umupira uryoha nyine bitagenze gutyo, umupira ugomba kuryoha nyine haciyemo n'utu debate tw'aba bagabo. Kandi subscribe ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu Nyagatare, ndabakunda cyane. Mwibutsa yuko uraza kura muri comment harimo link iri bukugeze kuri TikTok, nibiza gukunda ndashyira muri description. Ariko TikTok twitwa Umuhuro Sports TV, kuri TikTok niko yitwa. Ifite aba followers 70, nibwo twayifunguye ku munsi w'ejo. Rero yarayigize abayifollowinga 70. Urumva ko nyine tukimara kuyifollowinga gutya haciyemo amasaha 3 bayifollowinga ari abantu 70. Tugende twuzuze abantu 100.